Welcome everyone. আজকে আমরা যে তিনটা নতুন ওয়ার্ড শিখব সেগুলো হচ্ছে ambiguous, ambivalence এবং ameliorate. So the first word is ambiguous, which is an adjective. In UK it is pronounced as ambiguous, and in US it is pronounced as ambiguous. Ambiguous এর বাংলা মিনিং হচ্ছে অস্পষ্ট. That means unclear or doubtful in meaning. Some synonyms of ambiguous are arguable, ambivalent, equivocal, doubtful, uncertain. আমরা যদি একটা সেন্টেন্স বানাই ambiguous দিয়ে সেটা হতে পারে the wording of the agreement is ambiguous. অর্থাৎ আমার যে এগ্রিমেন্টটা ছিল সেখানে যে কথাগুলো বলা ছিল সেগুলো ambiguous বা অস্পষ্ট ছিল বা ডাউটফুল ছিল, সেটা আসলে বোঝা যাচ্ছে না যে এক্স্যাক্টলি কি বোঝাচ্ছে। The next word is ambivalence, which is a noun. In UK it is pronounced as ambivalence, and in US it is pronounced as ambivalence. The Bangla meaning of ambivalence is একই ব্যক্তির যুগপৎ বিদ্যমানতা, অর্থাৎ দ্বিমুখিতা, বা একটা মানুষ যখন দোটানায় থাকবে বা অনিশ্চিত অবস্থায় থাকবে তখন সেটাকে বলা হবে ambivalence. That means the state of having contradictory or conflicting emotional attitudes. Some synonyms of ambivalence are unsure, uncertain, doubtful, indecisive, equivocal, hesitation. Now let's make a sentence with ambivalence. The young people discussed their ambivalence about ambition. অর্থাৎ কিছু young people তাদের যে ambition বা উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলো ছিল সেগুলো নিয়ে ambivalence ডিসকাস করছে, অর্থাৎ তারা আসলে যে দ্বিমুখিতা বা কনফিউশনে ভুগছিল সেটা নিয়ে তারা আলোচনা করছে। The next word is ameliorate, which is a verb. In UK it is pronounced as ameliorate, and in US it is pronounced as ameliorate. The Bengali meaning of ameliorate is উন্নত করা, অর্থাৎ to make something better or improve করা. Some synonyms of ameliorate are improve, better, enhance, help, or rectify. Now let's make a sentence with ameliorate. Foreign aid is badly needed to ameliorate the effects of the drought. That means যে আমার যে খরা বা অনাবৃষ্টিটা হয়েছিল সেটার যে ইফেক্টগুলো হয়েছে সেটা উন্নত করতে গেলে বা ইমপ্রুভ করতে গেলে আমার ফরেন এইড বা বৈদেশিক সাহায্য দরকার। এই বৈদেশিক সাহায্য ছাড়া আমি বেটারমেন্ট বা ইনহ্যান্স করতে পারবো না। So thank you guys, thank you for watching this video and see you in the next video.